Hello. Мы продолжаем играть Hogwarts Legacy. Так, вот это и вот это скидывать похую. Коллекции. Эти сторонники Рока проводили эксперименты с нечистой древней магией, чтобы наделить тебя неестественной скоростью. Обладая волшебной скоростью, они могут просто сбежать от атаки, если только их сначала не заметить с помощью аресто моментум. Удары клинков этих соперников Рока пробивают обычные щитовые чары, поэтому противники должны уклоняться от них и контролировать. Эти сторонники Ранрока являются мастерами как атакующие, так и защищающие магии, что позволяет им сражаться лицом к лицу с самыми могущественными ведьмаками и волшебниками. Эти сторонники Ранрока могут использовать нечистую древнюю магию, чтобы повысить силу всех гоблинов поблизости. Когда они накапливают магию, чтобы наполнить ей своих соратников, заклинание бомбарда может вызвать их чары, взорвать их чары и вызвать разрушительные извержения. Кстати, будучи одним из самых быстрых членов банды Руквуд, эти ведьмы способны удивить своих противников тактикой ведения боя спина к спине. Их мощное взрывное заклинание невозможно заблокировать щитовыми чарами. Если превратить эту атаку с использованием режущего заклинания, они начинают кружиться, теряют контроль и могут невольно атаковать одного из членов своей банды. Эти недобросовестные волшебники не смогли овладеть щитовыми чарами, поэтому они уязвимы для всевозможных атак. Лохи, блять, получаются. Тяжелое оружие гоблинов довольно опасно, поэтому рекомендуют использовать экспеллярмус, чтобы обезоружить их и оставить им только самые слабые варианты ведения боя. Эти сторонники Ранрока стараются держаться как можно дальше от своих жертв и используют арбалет, чтобы выстрелить зараженные древней магией болты. Пока они готовятся к выстрелу, их болты можно выхватить с помощью броска древней магии и запустить обратно в хозяина. Все виды волшебных пауков довольно уязвимы к огню, особенно при низком уровне здоровья. При низком уровне здоровья пауков атаки с использованием огня поджигают их. При этом они начинают отчаянно метаться и в конце концов погибают. Если не получают урон прежде чем умереть, они взрываются, поражая цель поблизости. А когда эти пауки начинают закрываться, их можно выдернуть из земли при помощи флипенда, что наносит им огромный удар. Эти пауки предпочитают атаковать издалека, выплевкивая токсичный яд. Чтобы поджечь этих пауков, нужно попасть в их мешочек с ядом, огненным заклинанием, когда они готовятся к атаке. Чтобы сражаться с темными дворнягами, рекомендуется держаться от них как можно дальше. Если они пойдут слишком близко, и их атаки можно будет отразить щитовыми чарами, а затем контролировать любые освоенные заклинания. Когда они начинают свой дальний бросок, эффективнее всего будет отбросить их назад с помощью депульса. Блядь, затрахался читать нахуй. Так, здесь все.
кстати, у меня там что по снаряжению? Все нормально? О, ботаническая с семенными листьями. Темно-серая укладка с разными узорами в виде листьев из серебра. Все, начинаем урок. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippins. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't.
Whoop feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion station. Revelio. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Whopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Капец, не хватает у меня, прикинь. Блять. Пусть это вспомнит. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragondar! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from... Professor Sharp must have learned a lot during his time as... Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum.
Так, что там? Совиная почта. Приветствую вас, юное дарование со Слизерина. Скрун знает кое-что про старую книгу, которую вы нашли по просьбе профессора Фига. Скруп вам поможет, а вы поможете Скрупу. Скрупу. Идите в атор мимо памятника, и будет хорошо видно, не заблудитесь. И никому не говорите об этом, особенно профессору Леко. Скруп. No, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. But surely those were nice to see you, my young friend. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I'm not encouraging you. Revelio. Kstати, что получать давно, не? Нельзя.
Revelio. И как я это в прошлый раз пропустил? Не понял. What are you up to now? Revelio. My family has a lot of Muggle traditions. From my mother. Чего? Ты что меня туда сюда водишь-то? А, подожди, я что-то не слышу. Убивайте. Давай, быстрее, давай, живее. Revelio. Школьники летают. Revelio. Так, стоп, не то. Revelio. Поточники. И поточники — это волшебно летающие насекомые, производящие потоку, которые при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают улей, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Revelio. А что здесь за задание висит? Это что такое? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Что-то надо поместить. Incendio. Ага. Куда-то полезли мы. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio! Revelio! Да встань ты уже. Incendio! Revelio!
Incendio. Reparo. Levioso. Accio. Seems the devil's sled was protecting a chest of some kind. Incendio. Revelio. Incendio. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Монетки. Хорошо. Revelio. Incendio. Вот и все. Ну ладно, пошли теперь. Надо сейчас Хогвартс сгонять сразу. А то я так и буду оттягивать. Я хочу метлу себе, я хочу метлу вместе дрова. Надо дворы. Revelio. Incendio. Protego. Revelio. Отлично. Ладно, отсюда тоже понял. Ну ладно, пошли отсюда. Да ёпта, материализайся вперед. Делов-то. Пацанчик не смог, не справился, обосрался. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Have you found anything to, prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Давайте в Хогвартс сгонять. Вот туда я нажал.
Карта. Хогвартс. Зайдем сейчас, продадим всякую ебаторию, потом сходим за метлой. Попробуем хотя бы. Если раз не покупается, значит она достанется мне по сюжету. Хотя только не по сюжету достанется, я сейчас деньги потрачу. Ну ладно, не беда, нахуй. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I hope to see you again. Farewell. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. Так. Пошли. Какой темнеет? Нет, подожди, сейчас не успею еще. Это палочки, ебать, дурак. Александр, прости. Я ошибся. Ловком. Капстец, ты так думал, блядь. Да, кошка, пиздец. Мягко говоря. Дайте, блядь, метлу мне, ебаную. Так, стоп, это можно было на карте как-то ждать. Да. Нет, занято, значит, здесь по другой причине. Хотя все еще темно. Нет, замок все еще висит, значит мне сюда просто еще нельзя. Что, ладно. Да, значит что? Значит, пусть. Так, задание. Карта. Хогвартс. И... Блять, не понял нихуя. Давай переместимся сюда, отсюда прижим. Я, кстати, в этом корпусе все эти нашел, что перемещатели. Это я молодец. Это я, значит, внимательно вошел. Так, с тобой надо снять эту фиолетовую марку, она меня бесит. А, мне вот сюда. Сними вот эту фиолетовую залу.
Скроун знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь чего-то не хватает. Скроун считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроун оставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будь осторожен, никому не говори. Scrope? Who is Scrope? Скоп, точнее, если скоп. Ну, пойдем. I've always said that travel Revelio. broadens the mind. Что ты там пиздишь? Так, за камнями. Reparo. Accio. Вы почти на месте, теперь спуститесь к тыквам, они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Квесты, блин. Понакидал нам. Сходи сюда, блин. О, мы бежим к Хагриду. Хагридский дом. Revelio. Не так вот расположен, да ладно, хотя он там тоже из части в части менялся. Шо пустой, шо? Не психуй, я вижу записку. Вы исследованы, потому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходи на запрошенный трипал, Скун будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Здорово. Чучело. Тебя бы на превьюшку взять, прикольно было бы. Так, как-нибудь, может быть, обрежу. Так, 39 минут. Не должен. Ладно, похуй. Зато хотя бы нам показали, куда идти. Оп. Revelio. Levioso. Revelio. Ничего. Accio. Revelio. Так, стоп, это за красный. Это кто? Окей. Accio. Иди сюда.
Accio. Levioso. Levioso. Ай. Accio. Ну, не принял маску, ну. Язык. Тупируйте. Как вот это дверь открыть? Accio. Revelio. Красивый стал. Levioso. Reparo. Incendio. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Ну да, там же огонек был нарисован. Revelio. И все? Ну, я ждал чего-то более. А это что такое? Revelio. Лунный камень. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart.
It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding... What was it you needed me to do, Scrope? Scrope would never presume to need anything from a student. Scrope simply thought that you might find the pages you seek in Apollonia's grotto. And that if you were to go there, you might also find the Black family ring. It seems this may help us both. Scrope, good luck. Revelio. Погнали. Чук-чук, ёпта. Нас ждут великие дела. Accio. Levioso. Incendio. Спокойно, вот бежали сразу. Честно. Levioso. Так, ладно, что мы можем использовать-то против них? Expelliarmus. Толкаться бессмысленно. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. А я туда поставил, охуеть. Вот сюда. Сюда, разумеется. Блять. Incendio.
Incendio! Incendio! Revelio! Главное не вымолить их по одному. Первый нужно их погрузить. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Revelio! Так. Шлюму спокойно использовать, чтобы какие-то свечи сгорелись над мостом. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Could it be? A visitor? Ебать. Это почти без головы Ника, да? Oh! Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos.
He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Так. Where did you suggest we meet? Нет, 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 я не хотел. I suppose if that... If you don't... Revelio. Это мне пригодится. Наверное. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Revelio. О, что-то не стоит. Нихуя, бля. А что, даже миссий никаких нету, что ли? А, вот. Я только подумал. Что это за перья? I know what that means. Merlin trial. Revelio. Levioso. Incendio. Блядь, не то. Expelliarmus. Accio. Да ебаный в рот. Accio. Levioso. Reparo. Accio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. В смысле?
Он что, ударять меня, что нельзя, что ли? Что такой неженка ко мне? А нет, подожди, один. Revelio. Не понял. Куда он делся-то? Он просто испарился. Вот так бывает с камнями. Я его забыл, да, он обиделся и исчез. Серьезно, что ли? И что, типа... Типа все, проебалось, да, эта миссия? Но его нету. Он просто врылся в забор и исчез. Потому что захотел. Ладно, пошли к миссии. Там сохранимся и закончим это на сегодня. В этих сериях мы прямо хорошо так посражались. Даже сами напали на лагерь этих эльфов. О дуэлях увидели, на уроки сходили. Процентов 10, интересно, пошли от игры. Revelio. А что здесь такое? Что, закурочка такая небольшая. Бля, дайте мне метлу уже, ё-моё. Себя ну нахуй вниз. На метле. Я могу, конечно, сюда вниз, но без метлы. Revelio. Костюм дуэлянта. Хуёвый, причем костюм дуэлянта. Это не знаю. Reparo. Accio. Бывали в четвертой части Гарри Поттера здесь. Revelio. Reparo. Revelio. Accio. Levioso. Вот и все. Что филины закипели, они вообще не реагируют. Они шевелятся. Я думал, наркоманились совсем уже. Я тебе и крутил камень. Ох, это, блядь, резкая смена цвета.
Света, точнее. Это единственное нормально. Теперь будете пойдете со мной. Revelio. Что-то сохранение не видать. А, хотел бы сохранение. Handy resource indeed. Your field. То есть не сохранение, а это... Точка перемещения. Быстрое перемещение. Так, на связь побежим сразу. Опа. Эта серия выйдет примерно 21 числа, если выйдет. Потому что 21 выходит «Атомный сердце». Бля, он нападет на ступов. «Атомное сердце», короче. И если 21 выйдет, оно уже, то эта серия будет уже после. Если выйдет «Атомное сердце». То есть, если эта серия выйдет, то после него будет уже «Атомное сердце». Ну, потому что Хогвартс там не будет, пока не пройду «Атомное сердце». Revelio. Я не хочу чередовать их, так удобнее будет. Выложил только и все. Пошел. В смысле? Чего? Что, с карты тогда происходит, в мини-карте? Почему он мне показывает хуйню кушать? Дорогая Аполлония, приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не меньше хороших тайный загадок. Надеюсь на скорую встречу. Искренне твой Ричард. Кстати, мост. Да ёпта мать, не то делаю все. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. А вот и запретный лес, да? Кто-то за мной бежит. Мне это совсем не нравится. Я недоволен. Revelio. Что это за местечко такое? А, давайте вот здесь закончим, наверное. Потому что здесь какая-то пещера, еще тоже любопытно ее исследовать. Что мы найдем? Revelio.
чтобы потом не закончился. Сразу встану здесь и закончим. Все, всем спасибо за просмотр. 11% только этим пошли. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях или кружечках. А на этом все. Всем удачи, всем пока.